Lega un momento en la vida en que el silencio habla más que las palabras. Cuando el ruido de las expectativas comienza a desvanecerse y la única voz que realmente importa es la que surge suavemente de tu interior. Quiero invitar a ese espacio conmigo ahora mismo, sin prisas, sin prisiones, solo un desenvolvimiento lento, como si estuviéramos sentados juntos al final del día. Compasión, do una bebida caliente, y dejando que el mundo siga adelante sin nosotros. Porque la vida, especialmente con el paso de los años, nos plantea una pregunta simple y profunda. ¿Qué significa realmente vivir en paz con uno mismo? Pasamos décadas buscando la aprobación, formando familias, sobreviviendo desamores, soportando obligaciones. Y en algún punto de ese camino, olvidamos que debajo de todos esos roles, todas esas responsabilidades, todavía hay alguien que simplemente anhela respirar, descansar. Mucha gente cree que estar solo es un fracaso, que la soledad es un castigo, que caminar sin un compañero a tu lado es caminar medio vacío. Pero la verdad, cuando finalmente se revela, es la contraria. La soledad no es el enemigo. La soledad es la puerta. Es la puerta de regreso a ti mismo, a la persona que quizás hayas olvidado, la persona que te ha esperado pacientemente en cada capítulo de tu historia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto a alguien en una relación que parece estar bien por fuera, pero se siente vacío por dentro? Comparten mesa, pero no corazón. Comparten casa, pero no sueño. Comparten años, pero cada día transcurre con distancia, silencio y resignación. Eso no es compañía, es sol, disfrazada de tradición. Y en esta etapa de la vida, cuando tu cabello carga de sabiduría, y tus manos de historias, mereces algo mejor que la resignación. Y si eligieras de otra manera, y si, en lugar de temer a la soledad, la aceptaras como el comienzo de la libertad. Imagina despertar cada mañana, sin la sombra de nadie, que te dicte los pasos. Imagina decidir cuándo descansar, cuándo levantar, cuándo reír, cuándo bailar, sin esperar permiso, sin temer ser juzgado. Eso no es vacío. Eso es plenitud. Plenitud de elección. Plenitud de libertad. Plenitud de recordar finalmente que tu vida siempre ha sido tuya. Pero aquí está el reto. La sociedad te susurra al oído que no deberías estar solo. Te dicen que a los 60, 70 y 80, debes llorar a encontrar a alguien, a quien sí, para que la gente no te tenga lástima. Y si escuchas demasiado, empiezas a creer esa historia. Empiezas a sentir incompleto. Empiezas a buscar compañía no por amor, sino por miedo. Y el miedo, cuando te elige, siempre te encadena. Quiero decir algo que podría cambiar tu perspectiva de la vida. No necesitas estar completo. Ya estás completo. No eres una mitad esperando a ser completada. Eres la suma de cada amenaza que has visto, cada batalla que has librado, cada lágrima que has derramado, cada alegría que has lavado. Y la plenitud no te la puede dar otro. Solo tú puedes reconocerla en tu interior. Piensa en un jardín. Si lo descuidas, puede crecer salvaje, enredado y descuidado. Pero cuando lo cuidas, lo riegas,
proteges su tierra, flores. Es jardín es tu mundo interior. Durante años, pude que hayas invertido tu energía en los demás. Pejas, hijos, carreras, expectativas, y ahora, por fin. Ha llegado la época en que pudes volcar es cuidado en tu interior. Pudes cuidar no como algo secundario, sino como el centro mismo de tu vida. Y cuando lo haces sucede algo increíble. La sold, et se transforma en soledad. La sold, et se transforma en serenidad. Y la serenidad, et se transforma en alegría. Alegría en los rituales sencillos. Un paseo matutino al aire libre, la calidez del sol en el rostro, la música que una vez más pero, que no habías escuchado en años, el libro que ahora tienes. Tiempo de saborear página a página, no son cosas pequeñas, son los tesoros de una vida plena. Permítanme compartirles una historia. Conoce a una mujer que se llamaba Teresa. Tenía 73 años cuando me contó esto. Se casó joven, tuvo hijos, perdió a su marido y, como a tantos, le dieron una y otra vez que necesitaba a alguien a su lado. Así que lo intentó. Empezó una nueva relación con la esperanza de que aliviara su dolor. Pero lo que descubrió fue peso, expectativas, exigencias, la sensación de que una vez más vivía al ritmo de otra persona, no al suyo. Un día se miró al espejo y se dio cuenta de que, si sen, más sola en compañía que nunca en silencio. Así que terminó. Su familia pensó que había perdido la cabeza. Dijeron, a tu edad, ¿por qué elegir estar sola? Y Teresa sonrió con una calma que solo nace de la verdad. Dijo, no estoy sola. Por fin estoy conmigo mismo. Esa decisión la devolvió las mañanas pintando, las tardes escuchando música, las tardes pasando con amigos. Y cuando me lo contó, sus ojos irradiaban la luz que solo la libertad puede encender. Su historia nos refleja a todos. Porque la verdadera pregunta no es, ¿tengo a alguien? La verdadera pregunta es, ¿me tengo a mí mismo? Si la respuesta es sí, cualquier otra compañía se convierte en un regalo, no en un salvavidas. Y si la respuesta es no, ninguna compañía podrá acalar el dolor interior. Así que quiero que reflexiones, cuando fue la última vez que te sentiste en casa en tu propia presencia? Cuando fue la última vez que te permitiste descansar sin culpa, reír sin motivo, disfrutar un día sin disculpas? Estas son las pequeñas revoluciones que redefinen la vida después de los 60, después de los 70. Estas son las decisiones que convierten la vejez en un disfrute. Si el amor puede llegar suave, inesperadamente, como un pájaro que elige posarse en la palma de tu mano. Pero esa es la clave. Te elige porque tus manos están abiertas, no desesperadas. Y si no llega, sigues estando completo, sigues siendo suficiente, sigues radiante en tu propia existencia. Lo que más importa ahora no es demostrar nada a nadie, no se trata de demostrar al mundo que es disíbil o útil. Se trata de vivir cada día que te queda con la dignidad de la paz. Cerrar los ojos por la noche y no sentir remordimientos. Levantarte por la mañana con gratitud en lugar de miedo. Mirar los años venideros no con temor, sino con la tranquila certeza de que la vida, incluso ahora,
on es rica en posibilidades. Y si dudas, si el viejo miedo si cuela, y te susurra, estás solo. Quiero que respondas con una verdad más fuerte. Estoy conmigo mismo, y eso es suficiente. Porque la media relación que tendrás es la que cultivas con tu propia alma. Cuando es vinculo es fuerte, ninguna ausencia puede herir, ninguna presencia puede encadenar. Eso es libertad. Eso es madurez. Es el regalo de estos años. Así que respiramos juntos por un momento, inhalando lentamente, exhalando lentamente. Deja que esa respiración te recuerde que mientras leaves vida dentro, tendrás valor. Que mientras respiras no estás acabado, no estás vacío, no has sido olvidado. Estás aquí, y aquí es suficiente. Toma tus días con calma, elige tu paz con fervor, y recuerda que el amor se lega solo es mozo cuando se suma a la serenidad que ya posees. No necesitas que te salven, no necesitas que te completen, ya estás completo. ¿Qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios. Hay algo profundo en llegar a esta etapa de la vida. Por primera vez, empiezas a ver con claridad los patrones que una vez te mantuvieron cautivo. Recuerdas los años de constante afán. Afán por proveer, afán por demostrar, afán por encajar. Y ahora, en la tranquilidad de tus días, te das cuenta de que toda esa prisa no era vivir, era sobrevivir. Y sobrevivir ya no es suficiente. Ahora es el momento de estar presente, de respirar más despacio, de saborear el sabor de tu propia compañía. Porque la verdad es que ya has entregado mucho de ti a los demás. Has levado ellos sobre tus hombros. Has soportado el peso de las expectativas. Has soportado los tormentos del desamor, la decepción y el cambio. Y, sin embargo, aquí estás, más fuerte de lo que a veces crees. Te das cuenta de cuánta sabiduría ya etzora tu corazón. Has vivido traiciones y aún así has aprendido a confiar de nuevo. Has amado y perdido, y aún así has encontrado el coraje para seguir adelante. Esa fuerza no desaparece con la edad, sino que se profundiza. Se vuelve más silenciosa, sí, pero inquebrantable. Y es de esa fuerza que puede surgir un nuevo tipo de amor, el amor que aprendes a dar a ti mismo. Piénsalo, ¿cuántas veces en el pasado silenciaste tus propias necesidades solo para mantener la paz con alguien más? ¿Cuántas veces te trajaste las palabras que anhelabas decir, por miedo a que te abandonaran? ¿Cuántas veces cambiaste tu cama por la ilusión de compañía? Pero en esta etapa, la ilusión no tiene poder. Puedes ver a través de ella. Puedes reconocer que no toda relación es verdadera compañía. Y no todo silencio es vacío. Hay un silencio que sofoca el silencio de dos personas que viven juntas sin conexión, sin comprenderse. Y hay un silencio que nota el silencio de una habitación llena de tu propia respiración, tus propios pensamientos, tus propios sueños, intacto por el conflicto o la crítica. Es el silencio que quiero que abraces. El silencio que no exige, que no juzga, que no agota. Un silencio que se siente como paz. Permítanme compartirles la historia de Robert.
Tenía 60 y 8 años cuando se dio cuenta de que había pasado más de la mitad de su vida intentando hacer felices a todos. Tras el fallecimiento de su esposa, la gente lo animó a buscar otra pareja rápidamente. Le decían, no querrás envejecer solo. ¿Y así lo hizo? Empezó una nueva relación, pero al poco tiempo sintió la misma pesada cadena. Ella criticaba sus rutinas, se burlaba de sus aficiones e incluso resentia el tiempo que pasaba con sus nietos. Robert me dijo una vez, con lágrimas en los ojos, y me di cuenta de que no tenía miedo de estar solo, tenía miedo de no volver a vivir en libertad. Ese miedo se convirtió en su punto de inflexión. Se eligió a sí mismo, eligió la soledad por encima de la asfixia. Y lo que siguió no fue tristeza, sino una alegría que no había sentido en décadas. Tomó la guitarra que había dejado intacta durante 40 años. Empezó a viajar con amigos, no porque necesitara la aprobación de alguien, sino porque quería volver a saborear la vida. Robert descubrió que la paz no se encuentra en la presencia de otra persona, sino en la ausencia de conflicto. Y su historia no es única. Una y otra vez, hombres y mujeres mayores descubren que el mayor regalo que pueden das es permitirse dejar de actuar, dejar de fingir, dejar de sacrificar su serenidad solo para evitar la etiqueta de solo. Pero esto es lo que quiero que veas. Estar solo no significa estar abandonado. Estar solo no significa estar roto. Estar solo no significa no ser amado. Estar solo puede significar estar liberado. Estar solo puede significar estar completo. Estar solo puede significar estar plenamente vivo. Porque el amor verdadero, aunque llegue tarde en la vida, nunca comienza con la necesidad. Empieza con la plenitud. Empieza cuando dos personas completas deciden caminar juntas, no porque temen al silencio, sino porque ambas ya saben cantar en él. Es tipo de amor no es común, pero es posible. Y solo es posible cuando aprendes primero a pertenecer. Así que, te pregunto con dulzura, ¿cómo sería tu vida si te trataras como el compañero que siempre has decidido? Si te despertaras cada mañana y te preguntaras, ¿qué necesito hoy para sentirme vivo? Si te brindaras el cuidado, la paciencia y el perdón que antes brindabas tan libremente a los demás. Imagina la libertad de este tipo de amor, un amor que no ata, sino que libera, un amor que no exige, sino que nutre. No se te acaba el tiempo. El tiempo que hashatai ofrecen dot esta oportunidad. Una oportunidad para dejar de vivir a la sombra del debería. Y el debería. Y vivir finalmente a la luz del elegir. Tú eliges tu ritmo, tú eliges tu paz, tú eliges tu camino. Y si el amor lega, que si un compañero, no una corrección. Si el amor lega, que reals, no que borra, quien es. Cierra los ojos conmigo un momento, y imaginate caminando solo por un parque. El aire es fresco, el sol descansa suavemente sobre tus hombros, la risa de los niños resuena en la distancia. Te sientas en un banco y respiras, y por primera vez en mucho tiempo, no sientes el peso de la ausencia, sientes la presencia de algo más rico, la satisfacción. Es el regalo de abrazar tu propia compañía. Esa es la verdad,
que la sociedad nunca te enseñó, pero la vida sucederá cuando estos lo suficiente. Ement quieto como para escucharla. Recuerda esto, no te define quien camina a tu lado, te define como caminas contigo mismo. Y cuando aprendes a disfrutar de tu propio paso, ningún camino se siente vacío. Así que sigamos caminando juntos y despacio. Porque hay más por descubrir, más saber lo que reflexionar, más verdades que recordar. Y cada paso adelante no es solo una lección, es un regreso a casa. Hay ser de claridad que solo llega con los años. En la juventud, perseguimos tantas cosas: atención, aprobación, logros, pociones. Corrimos hasta quedarnos sin aliento, creyendo que la felicidad está más adelante, es solo un paso, es solo un hito más. Pero con el paso de los años, empiezas a ver una verdad más silenciosa. La felicidad no está en la carrera, está en la pausa, está en la taza de té que se bebe lentamente, en el libro que se lee sin prisa, en el paseo que se da simplemente porque el air se siente bien en la piel. Y cuando te das cuenta de esto, empiezas a preguntarte: ¿por qué necesito a alguien que valide esta paz? ¿Por qué necesito la presencia de otra persona para disfrutar de los momentos que me nutren? La verdad es que no la necesitas. Nunca la necesitas. Pero la sociedad es ruidosa. Y sus mensajes tardan décadas en desaprenderse. Verás, durante generaciones nos han dicho que la vida solo está completa si la compartimos con una pareja, que estar solo es un fracaso. Pero míralo con más atención. Algunas de las personas más miserables que conocerás son aquellas que mantuvieron relaciones que ya no eran felices, simplemente por miedo a la soledad. Cambiaron la serenidad por las apariencias. Usaron una máscara de unión mientras sus corazones permanecían en silencio, anhelando libertad. Y libertad, eso es lo que esta etapa de la vida finalmente puede ofrecer. Libertad no del amor, sino del miedo. Libertad no de la compañía, sino de la obligación. Libertad de la idea de que tu valor se mide por quien está a tu lado. Porque el valor, el verdadero valor, se encuentra en quien es cuando te encuentras solo. Déjenme contarles sobre Helen. Tenía 70 años cuando la conocí. Durante años permaneció en un matrimonio que hace tiempo que había perdido su ternura. Me dijo que tenía miedo de ser juzgada si se iba. Miedo de que sus hijos la menospreciaran. Miedo de que sus amigos la compatieran. Y así soportó años de silencio, de indiferencia, de sentirse invisible. Hasta que un día se hizo una pregunta que lo cambió todo. Si solo me quedan 20 años, quiero vivirlos así. La respuesta fue clara, si fue a los 70. La gente le decía que era una tonta, que era demasiado tarde para empezar de nuevo. Pero lo que no veían era que no estaba empezando de nuevo, estaba empezando de verdad. Por primera vez volvió a pintar una pasión que había enterrado durante décadas. Viajó a lugares con los que solo había soñado. Se reía con sus amigos hasta que le dolían los costados. Y una tarde, sentada en su jardín con las manos manchadas de pintura, me dijo: me siento más joven ahora que cuando tenía 20 años. Su historia nos recuerda algo crucial. Nunca es tarde para elegirte a ti mismo.
Nunca es tarde para alejar de lo que ya no te serve. Nunca es tarde para reclamar tu propia alegría. Why no es eso lo que todos decimos en el fondo. No entretenernos, no distraernos, sino estar en paz. Mirar nuestros días y sentir que nos pertenecen. Descansar sin culpa. Despertar sin temer. Vivir sin el ruido constante del conflicto y la expectativa. Pero aquí es donde entra el miedo. Muchas personas al envejecer se preguntan, ¿why si me enfermo? ¿Why si necesito a alguien? ¿Why esos son miedos reales? Pero permítanme recordarles. La compañía no siempre tiene que significar compañerismo. El cuidado no siempre tiene que significar sacrificio. El amor no siempre tiene que significar romance. Los amigos, los hijos, los vecinos, la comunidad, incluso la dulce presencia de una mascota. Todo esto puede brindar calidez sin ataduras. No estás condenado al aislamiento. Estás rodeado de vida si decides abrir tu corazón. Incluso en los momentos más tranquilos, cuando la cosa está en silencio, y el teléfono no suena, no estás vacío. Estás ahí. Y si has aprendido a amar, esa presencia es suficiente. Porque la persona con la que has pasado más tiempo, la que te ha acompañado en cada tormenta, eres tú. Hacer los paces con esa persona. Abraza plenamente. Es la historia de amor más grande que jamás vivirás. Respira hondo conmigo, ahora inhalando. Y exhalando, porque a veces la paz está tan cerca, como tus propios pulmones llenos de aire. A veces la alegría está tan cerca como recordar que estás aquí, que respiras, que estás vivo. Piensa en las mañanas que te esperan. Las queers líneas de discusiones, críticas y sacrificios que te agotan el espíritu. O las queers líneas de quietud, de libertad, de los suaves rituales que te traen paz. Esa decisión es tuya. Y en esta etapa, te has ganado el derecho a elegir la paz por encima del rendimiento. Porque en eso se convierte gran parte de la presión en las relaciones a esta edad en una actuación. Una actuación para los vecinos, para los niños, para la sociedad. Mira, sigo siendo digno. Mira, sigo siendo decidido. Mira, no estoy solo. Pero el valor no está en mirar, el valor está en vivir, y ya no necesitas actuar, solo necesitas ser. Así que, cuando alguien te pregunta, ¿no quieres perder? Puedes sonreír suavemente y responder, quiero paz. Si una perja te la da, bienvenido. Si no, sigo estando completo. Esa respuesta desarma al mundo, pero aún más importante, te libera. Recuerda, ya no estás aquí para demostrar nada. Estás aquí para disfrutar de lo que queda. Y si eso significa caminar solo por un sendero tranquilo, contemplando el atardecer sin nadie a tu lado, pero sintiendo, pleno por dentro, entonces ya has ganado. Llega un momento en que te das cuenta de que el mayor lujo del mundo no es la riqueza, ni el estatus, ni siquiera el amor como antes lo definimos, sino la paz. Esa paz que te permite ser a los ojos por la noche sin sentir pesadez. Esa paz que te permite despertar por la mañana con una suave sonrisa, sabiendo que tu día te pertenece. A los 60, 70, 80 y más,
La paz ya no es negociable, si vuelve essential. Ya has soportado demasiadas tormentas. Has superado demasiadas noches de preocupación, demasiados años de dar haste quedad vacío. Ahora no es el momento de volver a las batallas que te agotan. Ahora es el momento de aprovechar tu alma como el tesoro que es. Why, sin embargo, mucha gente todavía confunde con pain y con paz. Green que compartir un hogar es compartir serenidad. Pero una cosa puede estar llena de voces, y on así sentirnos como una prisión. Una mesa puede estar puesta para dos y on así resonar con el silencio. Una cama puede ser compartida, y on así sentirse más fría que dormir solo. Lo que importa no es la presencia de otro cuerpo, sino la presencia del respeto, la bondad y la dulzura. Sin estos, la compañía se convierte en cautiverio. Piensa en esto. ¿Cuántas personas conoces que tienen una relación y, sin embargo, se sienten más solas que quienes viven solas? Esto sucede por la soledad. No se trata de la ausencia de otros, sino de la ausencia de conexión. Puedes estar rodeado de gente, y aún así sentirte invisible. Y puedes sentirte tranquilo solo, y sentirte completo. Esa comprensión lo cambia todo. Recuerdo haber hablado con Daniel, un hombre de 70, y 5 años que una vez me dijo. Pensé que le tenía miedo a la soledad, pero lo que realmente temía era quedarme atrapado. Si había vuelto a casar a finales de sus 60, presionado por amigos que decían que se consumiría si se quedaba solo. Al principio, se sintió reconfortante, pero pronto, cada decisión se convirtió en una negociación. Cada alegría tenía que justificarse. Cada trocito de libertad se negociaba. Y una mañana, sentado a la mesa de su cocina, se dio cuenta de que había perdido algo preciado. Su propio ritmo. Dijo, me extrañaba a mí mismo. Extrañaba al hombre que podía despertar y decidir, sin debate, cómo vivir su día. Así que eligió la soledad de nuevo. Y lejos de consumers floreció. Se unió a un coro. Hizo largos viajes con la música y todo volumen en su coche. Organizaba cenas con amigos donde las risas se prolongaban hasta altas horas de la noche. Solo, sí. Solitario, no. Era libre. Y eso es lo que quiero para ti. No que rechaces el ama si lega, sino que rechaces las cadenas disfrazadas de ama. No que huyas de la compañía, sino que huyas del control, de la crítica, del tipo de relación que sofoca en lugar de elevar. En esta etapa mereces la ligereza, mereces dulzura, mereces sentir seguro contigo mismo. A veces me preguntan, ¿y qué pasa con el futuro? ¿Y cuando necesito ayuda? ¿Y mi respuesta siempre es esta? La comunidad es más grande que la pareja. No estás condenado al aislamiento si estás soltero. Hay amigos que pueden acompañarte. Hay hijos y nietos que pueden visitarte. Hay vecinos que pueden cuidarte. Hay grupos, actividades, incluso desconocidos que pueden convertirse en compañeros de maneras inesperadas. No subestimes la riqueza de estos vínculos. No reduzcas tu mundo a la estrecha definición de pareja. Porque la pareja no es la única forma de amar. El amor tiene muchas caras, y algunas de las más duraderas se encuentran más allá del romance. La risa de un nieto,
la lealtad de un amigo de toda la vida, el calor de un perro acuru, candos y tus pies, la alegría de dedicar tiempo a una cosa más grande que tú. To do esto es amor. To do esto puede len are tus días de significado. Pero quizás el amor más grande es que tan a menudo ignoramos, es el amor que te das a ti mismo. Cuida tu cuerpo con paciencia, trata tu mente con bondad, permite que tu corazón descanse. Esto no es egoísmo, es sabiduría. Por cuando te amas, dejas de ofertar desesperadamente a los demás, dejas de mendigar migajas de atención, dejas de intercambiar tu paz por la ilusión de seguridad. Y es entonces cuando el amor verdadero se lega, finalmente puede encontrar. Porque el amor que nace de la desesperación ata, pero el amor que nace de la plenitud libera. Quiero que imagines esto, tú, sentado en tu propia mesa, con una vela parpadeando, tu comida favorita delante, música terroriendo de fondo. Levantas el tenedor, sonríes, das un mordisco. No hay nadie más en la habitación, pero sientes calor, te sientes vivo, te sientes agradecido. Es el poder de aprender a ser tu propio compañero. Esa es la clase de historia de amor que lo cambia todo. Así que la próxima vez que alguien te diga, no quieres encontrar a alguien, recuerda que la verdadera pregunta no es si alguien te encuentra, sino si te has encontrado a ti mismo. Y si puedes responder que sí, entonces ya estás viviendo la plenitud que ninguna relación podría reemplazar. Respira conmigo otra vez despacio, con calma. Que te recuerde que el mejor regalo que puedes darte en estos años no es otra perja, sino otra oportunidad. Otra oportunidad de vivir en libertad. Otra oportunidad de descansar profundamente. Otra oportunidad de elegir la alegría sin explicación. Porque después de todo lo que has sobrevivido, no crees que te lo mereces. No crees que te has ganado el derecho de anteponer la paz al rendimiento, la serenidad a las apariencias, la libertad al miedo. Tu historia no termina, está madurando. Y los capítulos más fructíferos pueden estar aún por escribir. Pero solo se escribirán si tú mismo sostienes la pluma, con firmeza, con delicadeza, sin disculpa. Y cuando lo hagas, verás que la soledad no es vacío. La soledad es autoría. Es la libertad de escribir la historia que siempre estuviste destinado a vivir. Si produce una revolución silenciosa cuando decides dejar de vivir por las apariencias. Durante mucho tiempo, puede que hayas sentido la presión de mantener la imagen de perja, de aseguraros a los demás que estás bien. Pero cuando finalmente liberas ese peso, cuando finalmente dejas de dar explicaciones al mundo o que algo extraordinario, te sientes más ligero. Lo cierto es que muchas personas permanecen en relaciones no por amor, sino por miedo. Miedo al juicio, miedo al silencio, miedo al vacío, pero preguntad honestamente, ¿qué hay más vacío que vivir al lado de alguien que no te ve? ¿Qué hay más solitario que compartir espacio con alguien que no comprende tu alma? Una vez hablé con una mujer llamada Margaret, de 72 años, que me contó algo que nunca he olvidado. Dijo, seguí casada 20 años después de que mi amor se fuera, porque pensaba
quello peor de la vida, era estar sola. Pero, cuando el falleció, mi di cuenta de que, lo peor no era la soledad, sino despedir dos décadas fingiendo ser feliz. Esa verdad la liberó. Por primera vez en años comenzó a respirar. Redecoró su casa con los colores que amaba. Pasaba las tardes en el jardín, cuidando las flores que florecían solo para ella. Y me dijo, con una sonrisa que transmitía tristeza y alivio a la vez, me reencontré a mí misma. Y me gusta la mujer que encontré. Su historia es un espejo para todos nosotros. ¿Cuántos años has pospuesto tu propia alegría por creas que era egoísta elegir a ti misma? ¿Cuántos sueños has archivado porque pensabas que podían esperar y que alguien más los aprobara? Pero aquí estás en un capítulo de la vida donde el permiso ya no importa. No necesitas el consentimiento de nadie para vivir como deseas. Solo necesitas la valencia de abrazar tu propio camino, aunque eso implique caminar solo. Y aquí hay algo hermoso, la soledad te da el espacio para volver a soñar. Quizás siempre quisiste aprender a pintar, o viajar a lugares que solo has visto en los libros, o escribir las historias de tu vida para que tus nietos algún día los conozcan. Quizás tu sueño sea más simple. Mañanas sin discusiones, tardes sin tensión, noches escuchando música que te conmueva el corazón. La soledad hace posibles estos sueños, aclara el ruido, te devuelve lo más preciado de todo, el tiempo. El tiempo no se debe desperdiciar ahora. Sabes mejor que nadie lo rápido que pasan los años, lo repentino que puede cambiar la salud, lo frágil que es la vida. Porque pasarías un solo momento atrapado en la amargura o encadenado por la obligación. En esta etapa, cada día importa. Cada hora es un regalo. Y la mejor manera de honrar es regalo es llenarlo con lo que te alegra el espíritu, no con lo que te pesa. A veces la gente confunde estar solo con ser indeciso. Pero nada más lejos de la realidad. Estar solo suele ser la decisión más valiente. La decisión de decir, me niego a aceptar menos que la paz. Esa fuerza es poco común y inspira respeto. Muestra al mundo que tu dignidad no está en venta, que tu alegría no es negociable, que tu alma no se puede intercambiar por compañía que no la honra. Y seamos claros, el amor no está prohibido. El amor puede llegar a cualquier edad, pero cuando leg, que sea un amor que se siente como la luz del sol, cálido, constante, nutritivo. No un amor que te queme, no un amor que te sigue, no un amor que deje cicatrices en tu corazón. Que sea un amor tierno, de esos que celebran quien eres en lugar de pedir, que te encoges. Si es amor apenas, recíbelo con gratitud. Pero si no, no te afliges, porque la ausencia de es ama no vacia tu vida. Tu vida ya está llena, con tus recuerdos, tus pasiones, tu risa, tu resiliencia. Quiero que cierres los ojos un momento y imagines tu día perfecto. Sin reglas, sin nadie que te diga que hacer o no. Quizás te levantes tarde, te estés despacio y te relajes en el desayuno. Quizás salgas a caminar, donde el aire es fresco, y el mundo se siente nuevo. Quizás lees un libro que lleva años esperando en tu estantería.
Quizás te rías con un amigo tomando un café. Quizás te sientes en silencio, viendo como el cielo cambia de color a medida que el día se desvanece. Date cuento de esto, en es día perfecto, no te falta nada. Estás completo. La alegría no depende de otra persona. Depende solo de tu presencia, tu gratitud, tu disposición a saborear los sencillos regalos de la vida. Esta es la invitación de los años posteriores, a vivir con sencillez, a vivir con autenticidad, a vivir con libertad, a dejar de apriorar, a dejar de demostrar, a dejar de complacer y empezar a ser simplemente. Porque cuando finalmente aceptas que es suficiente, la presión desaparece. Ya no necesitas explicar tu soledad. Ya no necesitas disculpar por tu paz. Ya no necesitas justificar tus decisiones. Simplemente puedes sonreír, respirar y vivir. Y no es eso lo que has anhelado todo este tiempo, una vida sin el peso de las exigencias. Un corazón que no esté herido por el conflicto constante. Un alma que no esté inquieta, sino en reposo. Esa es la vida que te espera cuando te eliges a ti mismo. Esa es la vida que flores cuando dejas de temer a la soledad. Y empiezas a acogerla como una compañera sagrada. Respira conmigo otra vez despacio, profundo. Deja que te lean con el recordatorio de que estás vivo, de que eres libre, de que estás completo. Y deja que esa verdad se asiente en tus huesos. No estás esperando a que la vida comience. Y la estás viviendo aquí y ahora. Hay un momento, a menudo más adelante en la vida, en el que empiezas a ver con absoluta claridad lo que realmente importa. El ruido del mundo se desvanece. Las exigencias que una vez te consumen pierden su control y te encuentras cara a cara con la esencia de la vida. Y no se trata de demostrar nada. No se trata de perseguir lo que otros te dirán que perseguirás. Se trata de preguntar con honestidad, ¿estoy en paz conmigo mismo? Durante décadas, quizás, cargaste con el peso de los roles. Pareja, padre, madre, trabajador, cuidador. Diste, soportaste, te sacrificaste. Y esos capítulos no fueron en vano, forjaron la persona que es hoy. Pero ahora, en este capítulo, la invitación es diferente. Ahora el llamado no es a entregar, sino a volver a ti mismo. A hacer que tu propia presencia sea suficiente. A dejar que tus días se definen no por lo que falta, sino por lo que ya está aquí. Y aquí hay tanto. Aquí hay aliento firme y fiel. Aquí hay sabiduría forjada por años de experiencia. Aquí está la libertad, esperando y que la reclames. Aquí está la vida, on palpitante, on generosa, on abierta a la alegría, si estás dispuesto a recibirla. No dejes que nadie te convenza de que estás incompleto sin Pareja. No eres la mitad de nada, eres completo, completo en tu historia, completo en tu espíritu, completo en tu valor. Y si el amor lega, déjalo venir como un invitado, no como un salvador. Deja que camine a tu lado, no que te leave. Deja que potencie tu libertad, no que te la robe. Pero si el amor no lega, no lo confundas con carencia. Tu vida no necesita que alguien más la lean para estar plena. La plenitud proviene de la presencia, de los delicados rituales que construyes, de los risas que compartes con amigos, de los momentos tranquilos de gratitud,
de la valencia de seguir, eligiendo la alegría, incluso cuando el mundo te dice que temes el silencio. El silencio no es el enemigo, la mala compañía si lo es. Y una vez que aprendes esa distinción, ya no persigues sombras, caminas en la luz, piensa en tu vida como un libro, tantos capítulos ya escritos, capítulos de lucha, de crecimiento, de pérdida, de amor. Pero los capítulos finales aún están en blanco, esperando tu pluma. Y tú decides que los lina. Serán páginas cargadas de compromisos y cadenas, o páginas ligras de libertad y paz. La respuesta está en tu disposición a elegir a ti mismo, a honrar tu propia alma por encima de todo. Y esta es la verdad. Cada día que despiertas es prueba de que aún tienes la oportunidad de vivir plenamente, no a medias, sin resentimiento, plenamente, con dignidad, con claridad, con ternura. Estos años pueden ser los más enriquecedores de todos, porque ya no se trata de actuar, sino de autenticidad. No te queda nada por demostrar, y todo por saborear. Así que, respira de nuevo conmigo lento y profundamente. Deja que te recuerde que la paz ya está dentro de ti, que no la buscas en nadie más. Te ha estado esperando todo este tiempo. Solo tienes que elegirla, que el mundo se quede con su ruido, que la sociedad se quede con sus expectativas, que otros susurran sobre lo que creen que deberías hacer. Ahora eres libre de todo eso. Tu única tarea es proteger tu paz como el tesoro que es, vivir estos días de una manera que honra la vida que ya has construido, el amor que ya has dado, la resiliencia que ya has demostrado. Porque la verdad es simple pero poderosa, suficiente, solo suficiente, completo suficiente. Y desde esa suficiencia, todo lo demás ya se solta. O compañía se convierte en un regalo, no en una necesidad. Así que avanza con ligereza, sonríe al silencio, acepta tu propia compañía, celebra la paz que no viene de los demás, sino de tu interior. Y recuerda que cada paso que das hacia la libertad es un paso hacia la alegría. ¿Qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios.